Hey friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो पिछला जो वीडियो था ऑफ माई गो ग्लैम विद गीता सीरीज, द फर्स्ट वन इन फैक्ट, आप लोगों ने इतना प्यार दिया टू दैट वीडियो. यू ऑल लव द कॉन्सेप्ट, लव एवरीथिंग अबाउट द वीडियो. सो हियर आई एम विद एपिसोड 2 ऑफ गो ग्लैम विद गीता. Once again, if you guys have some interesting hashtag suggestions, please let me know in the comments. I would love to change and try something out new. And आज का वीडियो जो है, again it's going to be somewhat on the similar lines where I will be styling someone special on my channel. तो बहुत ही मज़ेदार, interesting, helpful वीडियो होने वाला है. So without wasting much time, let's get started. तो आज की वीडियो में मैं स्टाइल करने वाली हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सो प्रोफेशनल, who also happens to be my sister. So please welcome my sister Deepa Hegdewar. I'm so happy to have her for today's episode. I'm so excited for it. So am I. So my sister, as I said, she's a CA and उनको हेल्प चाहिए थी कि मैं थोड़े ना वार्डरोब अपग्रेड कर दूँ उनका, एंड थोड़े पीसेस ऐड करो उनके वार्डरोब में जो फंक्शनल हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक वर्क वेयर या फिर डेली वेयर के लिए भी, या फिर कोई छोटे मोटे ओकेजन्स हैं या फिर ऑफिस में कोई ओकेजन्स हैं उसके लिए भी अच्छे ऑप्शंस हो. तो उन्होंने मुझे अगेन ब्रीफ देके रखा था ऑलरेडी. सो व्हाट वाज योर ब्रीफ लाइक? फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू बी कंफर्टेबल एंड ऑल डे वेयर, जो मैं ऑफिस में पूरे दिन आराम से पहन सकूँ और कैरी कर सकूँ. इट हैज़ टू लुक क्लासी बिकॉज हम लोग बहुत सारे ऑफिशियल्स को मिलते हैं, क्लाइंट मीटिंग्स होती हैं, वी हैव टू गो टू द डिपार्टमेंट्स टू मीट ऑफिसर्स. तो इट हैज़ टू लुक वेरी क्लासी बट येस सिंपल एंड कंफर्टेबल. I like black. I prefer black color or any plain colors but nothing too flashy and not too bright. Yes, so that was her brief. तो उनको बजट में भी इतनी कोई दिक्कत नहीं थी. She didn't want something too exorbitantly high. थोड़ा normal pricing. Yes, because daily wear के लिए I don't think shelling out so much money makes sense because we need outfits for all the days throughout the year. So it's better to keep within a good budget. So I suggested her that let's not go for a too expensive wardrobe. So let's see what she has for me. And as you can make out already, वो बहुत ही simplistic way में dress up करती हैं. Usually she has no sajna savarna habit. So it's going to be a challenge for me to just doll her up because मैं दो looks करने वाली हूँ. One will be like a formal workwear look and one, जैसे मैंने कहा, छोटे मोटे occasions या office occasions के लिए appropriate. So I'll just show you my whole process of shortlisting outfits for her. So let's go. So I went on the Nykaa fashion app and they have this workwear edit as well. तो मुझे ये ऐप बहुत पसंद है because they have curated styles. तो shopping करना बहुत easy हो जाता है. But since my sister is not very comfortable with western wear for work, I thought let's check out the Indian section. So you have different brands and amazing options over here. So I wanted to check out some casual wear for her. So something like this, but मुझे उतना उसका कलर अच्छा नहीं लगा for her complexion. तो मुझे ये वाला कुर्ती भी बहुत अच्छा लगा. It's chickengari, super comfortable, but ना थोड़ा सा हल्का सा transparent है ये, and I know for sure that she would not be comfortable wearing something like this. So I didn't go for this. This was another kurta जो मुझे बहुत अच्छा लगा. This is from True Browns and it's in a solid color. And but वो size ना available नहीं था, so I couldn't go for this. And this one from Lavanya Label, it's so pretty. Again, I love the color, but काफ़ी ज़्यादा गोटा पट्टी work है. So when I talk about like छोटे occasions, it might be a little too much for her to carry. So yes, finally found after checking the app some best options which I cannot wait to show you. तो मैंने बहुत ढूंढा ऑन दी ऐप एंड क्योंकि शी इज़ माई सिस्टर तो एंड हम दोनों का फिजिक ऑलमोस्ट सेम है तो मेरे पास वो एडवांटेज था दैट आई कुड ऑल्सो यूज पीसेस फ्रॉम माई ओन वार्डरोब टू गिव हर एन आइडिया. तो मैंने 2 आउटफिट्स शॉर्टलिस्ट की हैं. वन इज़ फ्रॉम द नायका फैशन ऐप एंड वन एक्चुअली इज़ फ्रॉम माई वार्डरोब जो ईजिली आपके वार्डरोब में भी शायद मिल जाएगा आपको. सो लेट्स शो हर द पीसेस. So Deepika, this is the first outfit. The first kurta, a plain solid black collared kurta,
ये है फ्रॉम वेस्ट साइड, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है एंड वेस्ट साइड हैज सम रियली लाइक फॉर्मल सॉलिड कलर्ड कुर्तास. So this is the first outfit that I picked for your work wear look. Okay. What are your thoughts? First thoughts. The way I want, it's very simple and my favorite color, black. Yes. But I don't know how you'll make it look different than my usual, the way I carry it, you know, this normal kurta जो मैं हमेशा ऑफिस पहन के जाती हूँ. I am wondering how you will style this simple one to make me look different than I usually do. I know, तुझे डाउट है, but just leave it up to me. I know what to do. तो ये तो प्लेन कुर्ता है and I will be showing you how I style it on her. And I know you're a little like confused right now, but just trust me. मतलब क्या ही कर सकते हैं इसके साथ, तो पहन लो निकल जाओ काम पे. नहीं, ये प्लेन ब्लैक है, प्लेन आउटफिट है, तो बहुत सारे तरीके हैं इसे स्टाइल करना. And because you are a professional, like something like this is a must have in your wardrobe, and I know you don't have anything like this. So I'll be showing that. Now let's go on to the next outfit. So this is the second outfit option. Wow, nice color. Yeah, I love the color. So this I got from the Nykaa fashion app जो मैंने बोला था आपको, and it is from the brand Goldie's Nest. And उनका जो brief था that she doesn't want something too flashy. तो छोटे ओकेजन्स के लिए आई थॉट दिस इज लाइक नॉट टू फ्लैशी. जो रेड है वो ज़्यादा ब्राइट रेड भी नहीं है, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ म्यूटेड रेड. सटल. हाँ, सटल है एंड डिटेलिंग इसमें ना बहुत अच्छा है. लाइक द नाइस बटन्स, लुक एट दैट, एंड समथिंग दैट विल सूट योर बॉडी टाइप. Sleeves also are very nice of this. I hope I'm able to carry this. I've never worn something like this before. I know, she's never but tried. I like the work. Yeah, she's never tried statement sleeves. Like she's too simple in her dressing daily life में. But I really like that जो हल्का सा जो detailing है ना is just on the sleeves. So the outfit is not looking jazzy like how you told me. You don't want something flashy. It's something like that. And just hold this for me, please. And इसके साथ ना you get the matching the fabric also is very pants. nice. Pant में भी ना there is a detailing here. Yeah, fabric is fabulous. Like loved the quality of it. Yeah, it's totally all day wear. मतलब tricky नहीं है बिल्कुल भी. You don't feel uncomfortable. So the pant is like this, and I love the dupatta of this. It's such a nice dupatta. I believe this is Chanderi dupatta, but yeah, it's just beautiful. Makes a lovely, sober, sophisticated set. So this is what I chose for your small occasion wear. मुझे ना ये नए ब्रांड्स कुछ समझ में नहीं आते. West side she says and I'm okay, I'm comfortable. Yeah. But when she says something new, then I'm really skeptical. अभी देखने के बाद I feel yes, the fabric is good and the color is nice. So let's see how she styles this one. Yeah, actually a fun fact, like she lives in Mumbai. Like Mumbai is the shopping hub, I feel. But she never goes to shop herself. Like she literally doesn't step out for shopping for clothes. अगर मैं होती उसकी जगह I would have just been outside in the market every day. So yeah, she is totally unaware of brands and something like this. Like she's not an online shopper as well. So I'm really excited to style her. When I have Go Glam 90 as my sister, तो बाहर क्यों जाना? यही कर देगी सब, online order कर लेगी मेरे लिए. Yes, that's what I keep doing. So let's move on to styling her. So क्योंकि ये wardrobe edition pieces है, I'm not styling her for a specific function like in the previous one. I'm not going to show the trial process because obviously she's going to go for both. So I'm just going to start off with her makeup and hair, just glam her up a bit, and I'll see you guys in a bit. So guys, I have made my sister ready and honestly मैंने खुद भी मेरी अपनी बहन को पहले इस तरह इतना अच्छा ड्रेसअप होके नहीं देखा है. And first I'm going to show you the professional workwear look. So let's call her in. So here she is, CA Deepa Hegde Bhatt. Thank you, Geeta. How do you feel? No, I'm feeling good. First of all, comfort,
and the style and the entire look that you've given me with these wonderful accessories. I usually don't like accessories, but जब style किया अगिता ने तो फिर लगा कि नहीं ये जच रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, it makes me feel confident and I'm liking the way the whole look is come together with this beautiful bag and I'm happy. Thank you. So what I've done here is एकदम simple plain कुर्ता है जो आपके wardrobe में हो सकता है, आपको easily, जैसे मैंने कहा ये वेस्ट साइड से है, आपको कहीं पे भी ना एक simple सा black collared कुर्ता मिल जाएगा and if you're a professional it's a must have in your wardrobe, a black formal कुर्ता. तो मैंने बस एक white printed दुपट्टा डाला है, classic black and white combination. I've given her this lovely bag, brown bag. Now this is from the brand Lino Perros, जो उसकी ना कोल्हापुरीज के साथ भी match हो रहा है. So it's like brown and brown, so it's going well like that. And I've given her the signature Go Glam 90 touch by giving her some oxidized jewelry pieces like here for the झुमकास. एंड जस्ट अ कड़ा, वेरी मिनिमल एक्सेसरिंग मैंने रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बहुत सिंपल सा मेकअप भी दिया है मैंने उनको. यू कैन सी जस्ट लाइक अ न्यूड पिंक लिप, वेरी सिंपल मेकअप बिकॉज उनको जमता भी नहीं है. शी डजंट लाइक इट शुड बी सॉफ्ट एंड सटल and I don't like this bright makeup or eye makeup. It's simple office look and I'm very happy. तो जैसे मैंने कहा इट्स अ वेरी वर्सेटाइल कुर्ता, तो एकदम तो इधर ब्लैक एंड वाइट क्लासिक कॉम्बिनेशन. इफ़ यू डोंट वांट टू वेयर ऑक्सीडाइज, आप ऐसे ना पर्ल स्टड्स भी पहन सकते हो, एंड दैट विल लुक गुड. इफ़ यू वेयर अ ब्लैक पलाजो या फिर ब्लैक में थोड़ा प्रिंटेड विद गोल्ड पलाजो, you can wear a black Banarasi, like a black and gold, again a very classic combination you can do. You face this now. So you can do a classic combination like this, and you know, just maybe wear like a choker. So you can wear a choker like this, or heavy dupatta. You can wear palazzo, silk type palazzos. So just a plain black kurti, but you can style it in so many different ways. Makes it look very grand. Yeah. Oh my god, you're looking so pretty. Thank you. I love this outfit. ये जो कलर है ना इतना जज रहा है, making you look fresh. Love it. Again, very comfortable, nice, lovely color. I think I can carry this off the whole day, and I like this bag. So cute. Yeah, ये जो बैग है मैंने अपने Amazon वीडियो में दिखाया था काफी टाइम पहले. It's from Odette. वो वीडियो अगर नहीं देखा है, then I've added the link in the description box. You can check that. But and मैंने अभी क्या किया है ना, ये पर्ल चोकर डाला हुआ है ऑन हर नेक, एंड दिस इज फ्रॉम कोअर ज्वेल्स बाय द वे. एंड ये पर्ल स्टार्स डाले, आई थिंक दिस इज फ्रॉम जवेरी पर्ल्स ऑन मिंत्रा. तो बहुत ही सोबर येट स्टेटमेंट ज्वेलरी डाली है. सो आई नॉट गॉन फॉर लाइक हैवी झुमकाज या वगैरह on the ears, kept it simple. So this is something definitely she can wear for like a grah pravesh kind of an occasion, या फिर ऑफिस में ऐसे ट्रेडिशनल डेज होते हैं ना कई बार, या फिर ऐसे कॉर्पोरेट फंक्शंस होते हैं where you could just like dress up in a party wear kind of a suit. So she can definitely wear something like this, maybe for like office occasions. ऐसे blingy bag avoid करके she can wear something more simple, like a simple sober clutch or something. क्योंकि ऑलरेडी आउटफिट जो है काफ़ी स्टेटमेंट है अपने आप में. बट आई एम लविंग दिस एंड आई थिंक शी लुक सुपर कंफर्टेबल, सुपर गॉर्जियस. आई थिंक मुझे वर्कवेयर से ज़्यादा ये लुक ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज एकदम ना शी इज लुकिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन हर इन द पास्ट. आई एम ग्लैम्ड अप. Yeah, like totally glamorous. And you guys have to like really tell us in the comments कि आपका favorite look कौन सा था. I would love to know that. Which was your favorite look, honestly? I think this one, because it's having more color. Minimalistic jewelry, yet very ethnic, and I like the color is very vibrant, yet it's not pricking the eyes. So I like the way the whole look has come out. And I was skeptical about the sleeves. I thought I think carry nahi kar paungi ye jo jumbo sleeves hai, but they're looking quite nice, and I'm really liking the way I've been styled. Yeah. Thank you, Gita.
मैंने कड़ा भी अवॉइड किया है फॉर हर, यू कैन वेयर इफ़ यू वांट, बट क्योंकि स्लीव्स में काफ़ी वर्क किया गया है, आई डिडंट वांट टू पुट एनीथिंग बिकॉज एनी विच वेज वो विजिबल भी नहीं होता, अंडर द स्लीव्स चला जाता. But I think this is my favorite look for sure, and hers too. Yes. So you guys need to comment. And yes, that's it for today's video. I hope आपको ये अच्छा लगा हो. And you know the drill. If you have liked the video, then what are they supposed to do? Please like the video, subscribe to the channel, and hit the notifications on to get the next updates. And don't forget to share it with your family and friends. Yes, and I definitely will share. I'll be proud to share this video. Yes, I'm so happy. And once again, you guys have any requests, any suggestions on what you want me to do on this series, कोई changes आप चाहते हो, कुछ feedback देना है, please comment कर देना. And I'll see you guys in my next video. Bye.